Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among hunahuna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Bayang magiliw, perlas sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw. May dilagang tula at awit sa paglay minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw nang luwalhatig pagsinta, buhay langit sa piling mo. Amay ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. The Department of Education, Division of TANGKUB City, in partnership with the local government unit of TANGKUB, presents ang TANGKUB, transforming advancement in the new normal, guiding K-12 learners under broadcast media, a TV-based instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies thematically layered in drama plays, which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is ang TANGKUB. It's TANGKUB, TANGKUB, TANGKUB time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tugtog na. Maayong adlaw mga bata! Ania kita karon para sa atong pagtulunan sa pagbasa. Paklia ang inyong basa Module 4, Exercises 1, page 2. Diha inyong makita ang letrang K o letrang A. Karon mga bata,
tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako pagbasa gamit ang tingog sa letrang K ug letrang A. A, ka. Akong usbon mga bata. A, ka. Balikon nako sa makausa mga bata. A, ka. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang K ug letrang A. A, ka. Atong usbon pagbasa mga bata. A, ka. Balikon nato sa makausa mga bata. A, ka. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Ilitok ang tingog sa letrang K ug letrang A. Usban ninyo mga bata. Balika pa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang a, ka. Sakto mga bata. Mga bata, paklia ang inyong basa module 4, exercises 1, page 3. Diha inyong makita ang letrang K ug letrang E. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako pagbasa gamit ang tingog sa letrang K ug letrang E. Ke. Akong usbon mga bata. Ke. Balikon nako sa makausa mga bata. Ke. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang K ug letrang E. Ke. Atong usbon pagbasa mga bata. Ke. Balikon nato sa makausa mga bata. Ke. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Ilitok ang tingog sa letrang K ug letrang E. Usban ninyo mga bata. Balika pa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang ke. Sakto mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 4, exercises 1, page 4. Diha inyong makita ang letrang K ug letrang O. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako pagbasa gamit ang tingog sa letrang K ug letrang O. Ko. Akong usbon mga bata. Ko. Balikon nako sa makausa mga bata. Ko. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa
gamit ang tingog sa letrang K ug letrang O. K-O, ko. Atong usbon pagbasa mga bata. K-O, ko. Balikon nato sa makausa mga bata. K-O, ko. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Ilitok ang tingog sa letrang K ug letrang O. Usban ninyo mga bata. Balika pa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang K-O, ko. Sakto mga bata. Mga bata, paklia ang inyong basa Module 4, Exercises 1, page 5. Diha inyong makita ang letrang K ug letrang U. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako pagbasa gamit ang tingog sa letrang K ug letrang U. K-U, ku. Akong usbon mga bata. K-U, ku. Balikon nako sa makausa mga bata. K-U, ku. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang K ug letrang U. K-U, ku. Atong usbon pagbasa mga bata. K-U, ku. Balikon nato sa makausa mga bata. K-U, ku. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Ilitok ang tingog sa letrang K ug letrang U. Usban ninyo mga bata. Balika pa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang K-U, ku. Sakto mga bata. Mga bata, paklia ang inyong basa Module 4, Exercises 1, page 6. Diha inyong makita ang letrang Y ug letrang A. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako pagbasa gamit ang tingog sa letrang Y ug letrang A. Ya, ya. Akong usbon mga bata. Ya, ya. Balikon nako sa makausa mga bata. Ya, ya. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang Y ug letrang A. Ya, ya. Atong usbon pagbasa mga bata. Ya, ya. Balikon nato sa makausa mga bata. Ya, ya. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Ilitok ang tingog sa letrang Y ug letrang A. Usban ninyo mga bata.
Balik ka pa, mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang ya, sakto mga bata. Mga bata, paklian na pod ang inyong basa module 4, exercises 1, page 7. Diha inyong makita ang letrang Y ug letrang E. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako pagbasa gamit ang tingog sa letrang Y ug letrang E. Ye, ye. Akong usbon mga bata. Ye, ye. Balikon na ko sa makausa mga bata. Ye, ye. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang Y ug letrang E. Ye, ye. Atong usbon pagbasa mga bata. Ye, ye. Balikon nato sa makausa mga bata. Ye, ye. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Ilitok ang tingog sa letrang Y ug letrang E. Usban ninyo mga bata. Balik ka pa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang ye, ye. Sakto mga bata. Mga bata, paklia ang inyong basa module 4, exercises 1, page 8. Diha inyong makita ang letrang Y ug letrang O. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako pagbasa gamit ang tingog sa letrang Y ug letrang O. Yo. Akong usbon mga bata. Yo. Balikon na ko sa makausa mga bata. Yo. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang Y ug letrang O. Yo. Atong usbon pagbasa mga bata. Yo. Balikon nato sa makausa mga bata. Yo. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa gamit ang tingog sa letrang Y ug letrang O. Usban ninyo mga bata. Balik ka pa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang yo. Sakto mga bata. Mga bata, paklian na pod ang inyong basa module 4, exercises 1, page 9. Diha inyong makita ang letrang Y ug letrang U. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko
kung unsaon nako pagbasa gamit ang tingog sa letrang Y ug letrang U. U. Akong usbon mga bata. U. Balikon na ko sa makausa mga bata. U. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang Y ug letrang U. U. Atong usbon pagbasa mga bata. U. Balikon nato sa makausa mga bata. U. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Ilitok ang tingog sa letrang Y ug letrang U. Usban ninyo mga bata. Balika pa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang U. Sakto mga bata. Mga bata, paklia ang inyong basa module 4, exercises 2, page 2. Diha inyong makita ang letrang A ug letrang K. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako pagbasa gamit ang tingog sa letrang A ug letrang K. Ak. Akong usbon mga bata. Ak. Balikon na ko sa makausa mga bata. Ak. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang A ug letrang K. Ak. Atong usbon pagbasa mga bata. Ak. Balikon nato sa makausa mga bata. Ak. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Ilitok ang tingog sa letrang A ug letrang K. Usban ninyo mga bata. Balika pa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang ak. Sakto mga bata. Mga bata, paklia ang inyong basa module 4, exercises 2, page 3. Diha inyong makita ang letrang E ug letrang K. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako pagbasa gamit ang tingog sa letrang E ug letrang K. Ek. Akong usbon mga bata. Ek. Balikon na ko sa makausa mga bata. Ek. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang E ug letrang K. Ek. Atong usbon pagbasa mga bata. Ek.
Balik ko nato sa makausa, mga bata. Ek, ek. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Ilitok ang tingog sa letrang E ug letrang K. Usban ninyo mga bata. Balik ka pa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang ek, ek. Sakto mga bata. Mga bata, paklia ang inyong basa module 4, exercises 2, page 4. Diha inyong makita ang letrang O ug letrang K. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako pagbasa gamit ang tingog sa letrang O ug letrang K. Ok, ok. Akong usbon mga bata. Ok, ok. Balikon na ko sa makausa mga bata. Ok, ok. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang O ug letrang K. Ok, ok. Atong usbon pagbasa mga bata. Ok, ok. Balikon nato sa makausa mga bata. Ok, ok. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Ilitok ang tingog sa letrang O ug letrang K. Usban ninyo mga bata. Balik ka pa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang ok, ok. Sakto mga bata. Mga bata, paklia ang inyong basa module 4, exercises 2, page 5. Diha inyong makita ang letrang U ug letrang K. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako pagbasa gamit ang tingog sa letrang U ug letrang K. Uk, uk. Akong usbon mga bata. Uk, uk. Balikon na ko sa makausa mga bata. Uk, uk. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang U ug letrang K. Uk, uk. Atong usbon pagbasa mga bata. Uk, uk. Balikon nato sa makausa mga bata. Uk, uk. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Ilitok ang tingog sa letrang U ug letrang K. Usban ninyo mga bata. Balik ka pa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang uk, uk. Sakto mga bata.
Mga bata, paklia ang inyong basa Module 4, Exercises 2, page 6. Diha inyong makita ang letrang A ug letrang Y. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako pagbasa gamit ang tingog sa letrang A ug letrang Y. Ay. Akong usbon mga bata. Ay. Balikon na ko sa makausa mga bata. Ay. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang A ug letrang Y. Ay. Atong usbon pagbasa mga bata. Ay. Balikon nato sa makausa mga bata. Ay. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa. Ilitok ang tingog sa letrang A ug letrang Y. Usban ninyo mga bata. Balika pa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang ay. Sakto mga bata. Og dinhi natapos ang atong pagtulunan sa pagbasa. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy!
Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Kagahapon, atong nakatunan ang bahin sa party sa lawas nga mao ang tuhod unis. Karong adlaw, adong nanausad kitay bag-o nga leksyon. Andam na ba mong magkatuon mga bata? Ali na, magkatuon na ta. Karong buntaga, magkatuon kita bahin sa party sa lawas nga mao ang nawong o face. Mga bata, atong paminawon ang usa ka awit nga bahin sa party sa lawas. Eyes, ears, elbows, neck, and nose. Feet, knees, hands, arms, legs, and toes. Fingers, mouth, head, hair, and hips. I love my body the way it is. Eyes, ears, elbows, neck, and nose. Feet, knees, hands, arms, legs, and toes. Fingers, mouth, head, hair, and hips. I love my body the way it is. Mga bata, atong nadungog ang kanta bahin sa mga party sa lawas. Gisgutan dito sa kanta ang nawong o face. O karon mga bata, tan-awa ko ninyo. Akong gihikap ang akong nawong o face. Mao kini ang nawong o face. Usa sa mga party sa lawas. Akong usbon mga bata. Mao kini ang nawong o face. Usa sa mga party sa lawas. Akong usbon sa makausa mga bata. Mao kini ang nawong o face. Usa sa mga party sa lawas. Karon mga bata, na ako'y ipakita nga video. Ato kining tan-awon o paminawon. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. I move my head, 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 head. I move
toes, I'm gonna move each body part and say it. Here we go. I move my head. Mga bata, atong gikanta ang awit mahitungod sa body parts. Ug samtang kita nag-awit, atong gihikap ang atong nawong o face. Ang nawong o face, mga bata, parte kini sa atong lawas. Akong usbon, mga bata, ang nawong o face, usa sa mga parte sa atong lawas. Akong usbon sa makausa, mga bata, ang nawong o face, usa sa mga parte sa atong lawas. Ug karon, mga bata, kamo na pod ang mubuhat sa paghikap sa imong nawong o face atubangan sa imong mama. Sige, mga bata, atubanga ang inyong mama ug hikapa ang inyong nawong o face ug isulti kini. Ma, mao kini ang akong nawong o face. Sige, sulayin na, mga bata. Nabuhat na ba ninyo, mga bata? Maayo! Pagkaroon, buhatan na usab kini ngadto sa inyong papa. Nabuhat na ba ninyo, mga bata? Very good! Sige, buhatan na usab kini ngadto sa inyong ate o kuya. Nabuhat na ba ninyo, mga bata? Maayo! Ug karon, buhatan na usab kini ni bisan kinsa nga kauban ninyo sa inyong panimalay. Nabuhat na ba ninyo, mga bata? Very good! Karon, mga bata, oras na para sa inyong unang buluhaton. Diha sa inyong self-learning materials, inyong makita nga adunay giputos sa usa ka papel. Ang sulod sa putos mao ang mga ginungting nga drawing. Ang inyong buhaton, i-plaster kini o i-arrange aron makita kung unsa ang maporma. Kung inyo nang maporma, ipatapot kini sa blanko nga papel. Alang sa inyong dugang nga buluhaton, subaya ang putol-putol nga linya aron maporma ang usa ka nawong o face. Akong usbon, mga bata, subaya ang putol-putol nga linya aron maporma ang usa ka nawong o face. Akong usbon sa makausa, mga bata, subaya ang putol-putol nga linya aron maporma ang usa ka nawong o face. Ug dinhi natapos ang atong leksyon karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat, mga bata. Bye-bye. This is the way we speak. This is the
Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Kagahapon, atong nakatunan ang bahin sa party sa lawas nga mao ang tuhod o knees. Karong adlaw, adong nanausad kitay bag-o nga leksyon. Andam na ba mong magkat-on mga bata? Ali na, magkat-on na ta! Karong buntaga, magkat-on kita bahin sa party sa lawas nga mao ang nawong o face. Mga bata, atong paminawon ang usa ka awit nga bahin sa party sa lawas. Eyes, ears, elbows, neck, and nose. Feet, knees, hands, arms, legs, and toes. Fingers, mouth, head, hair, and hips. I love my body the way it is. Eyes, ears, elbows, neck, and nose. Feet, knees, hands, arms, legs, and toes. Fingers, mouth, head, hair, and hips. I love my body the way it is. Mga bata, atong nadungog ang kanta bahin sa mga party sa lawas. Gisgutan dito sa kanta ang nawong o face. O karon mga bata, tan-awa ko ninyo. Akong gihikap ang akong nawong o face. Mao kini ang nawong o face. Usa sa mga party sa lawas. Akong usbon mga bata. Mao kini ang nawong o face. Usa sa mga party sa lawas. Akong usbon sa makausa mga bata. Mao kini ang nawong o face. Usa sa mga party sa lawas. Karon mga bata, na ako'y ipakita nga video. Ato kinitan-awon o paminawon. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. I move my head, 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 head. I move
Mga bata, atong gikanta ang awit mahitungod sa body parts. Ug samtang kita nag-awit, atong gihikap ang atong nawong o face. Ang nawong o face, mga bata, parte kini sa atong lawas. Akong usbon, mga bata, ang nawong o face, usa sa mga parte sa atong lawas. Akong usbon sa makausa, mga bata, ang nawong o face, usa sa mga parte sa atong lawas. O karon, mga bata, kamo na pod ang mubuhat sa paghikap sa imong nawong o face atubangan sa imong mama. Sige, mga bata, atubanga ang inyong mama o gikapa ang inyong nawong o face o gisulti kini. Ma, mao kini ang akong nawong o face. Sige, sulay na, mga bata. Nabuhat na ba ninyo, mga bata? Maayo! Pagkaroon, buhatan na usab kini ngadto sa inyong papa. Nabuhat na ba ninyo, mga bata? Very good! Sige, buhatan na usab kini ngadto sa inyong ate o kuya. Nabuhat na ba ninyo, mga bata? Maayo! Karon, buhatan na usab kini ni bisan kinsa nga kauban ninyo sa inyong panimalay. Nabuhat na ba ninyo, mga bata? Very good! Karon, mga bata, oras na para sa inyong unang buluhaton. Diha sa inyong self-learning materials, inyong makita nga adunay giputos sa usa ka papel. Ang sulod sa putos mao ang mga ginunting nga drawing. Ang inyong buhaton, i-plaster kini o i-arrange aron makita kung unsa ang maporma. Kung inyo na maporma, ipatapot kini sa blanko nga papel. Alang sa inyong dugang nga buluhaton, subaya ang putol-putol nga linya aron maporma ang usa ka nawong o face. Akong usbon, mga bata, subaya ang putol-putol nga linya aron maporma ang usa ka nawong o face. Akong usbon sa makausa, mga bata, subaya ang putol-putol nga linya aron maporma ang usa ka nawong o face. Ug dinhi natapos ang atong leksyon karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat, mga bata. Bye-bye. This is the way we speak. This is
Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. Tanggub City, simply home. Tanggub City, simply home. This is our place, Tanggub City. There is so much you can see. A paradise from nature's best. It's a beauty among the rest. Rich in culture and history, it has a colorful festivity. One people in harmony, one people in great revelry. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A bright future of our city is at hand. Tanggub City, simply home. 25 years of cultural fame, endless beauty in silver years. Magical symbols every Christmas, people dance in all festivals. Golden years of prosperity, we are proud of this great city. One people, one destiny. Tanggub City is a place to be. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Gearing for progress and development, people remain focused to their commitment. Preserving the tradition of good values into Tanggub City, simply call our home. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Brighter future, Tanggub City, simply home. Tanggub City, simply home. Tanggub City. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na.
sa school magsama-sama, abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na, halina at magkakaisa, maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan, ikaw ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa, ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na, halina sa school magsama-sama, abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na, halina at magkakaisa, maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na, halina sa school magsama-sama, abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na, halina at magkakaisa, maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, Edukasyon sa pagpapakatao ang kailangan ng mundo upang matutong pakikipagkapwa-tao, mabuti ang loob at maginoo. Mag-aral na tayo ng ESP, mag-aral na tayo ng ESP. Karon ang ikaupat nga adlaw sa atong simana. Diri sa malipayong pagkaton. So kagahapon, inyong nakatunan ang mga
nga adunay forma nga rectangle. Very good. Sige daw, ato daw kantahon pagbalik ang ako si rectangle. Sige, 1, 2, 3, go! Ako si rectangle, rectangle, murag taas nga square, may upat ako kakilid. Ako si rectangle. Again, atong pagkakantahon, kauban ni teacher. 1, 2, 3, go! Ako si rectangle, rectangle, murag taas nga square, may upat ako kakilid. Ako si rectangle. Uy, maayo na gyud kaayo. Ug karon mga bata, atong makatunan ang hustong pamaagi sa pagsulat sa forma nga rectangle. Ulan tawa ninyo kini mga bata. Aron ka makatun unsaon pagsulat sa rectangle nga forma. Ug mao kadto ang hustong pamaagi sa pagsulat sa forma nga rectangle. Karon mga bata, aduna ako'y giandam nga buluhaton nga inyong buhaton sa balay. Karon mga bata, it's activity time! Karon mga bata, ang inyong buhaton, andama ang lapis ug ang pink nga crayon. Subaya ang mga rectangle nga forma ug kuluran kini gamit ang pink nga crayola. Aduna ka may makita nga duha ka mga rectangles ug inyo kanang subayo ng putol-putol nga linya aron kini maporma nga tibuok rectangle. Dayon inyo kanang kuluran o crayola nga pink. Aduna kami makita nga mga putol-putol nga linya or broken lines. Inyo kanang subayon, dayon kuluran ninyo og pink. Nakuha ba mga bata? Very good! Karon mga bata, ang inyong ikaduha nga buhaton, subaya ang mga rectangle nga forma ug kuluran kini gamit ang pink gihapon nga crayola. Aduna kamoy makita nga train. Oh. Subayo ninyo kanang mga rectangle nga putol-putol nga linya. Aron kana maporma nga rectangle. Dayon, kuluran ninyo kana og pink nga crayola. Nakuha ba mga bata? Awesome! Very good mga bata. Very good na gyud kaayo. Og karong adlaw, inyong nakatunan ang hustong pamaagi sa pagsulat og rectangle. Very good! Tungod kay very good man, tagaan ko nato og very good clap, B. So ganito ang very good clap.
1, 2, 3, go! You are very good! You are very good! You are very good! Kiss your brain! Wow! Daghang salamat mga bata! Ug magkita-kita na usab kita sa sunod sa Malipayong Pagkaton! Bye-bye! Mapina, mag-aral na sa ating kultura. Mga sariling musika, may arts at PE pa. Okay, saya, sayang kumanta. Halika na, humanda na dahil mapina, umawit at gumuhit-guhit. Mag-exercise, pampalakas. Okay, saya ng buhay estudyante, lalo na kung tayo'y mapina. Mag-aral na sa ating kultura. Mga sariling musika, may arts at PE pa. Okay, saya, sayang kumanta. Halika na, humanda na dahil mapina, umawit at gumuhit-guhit. Mag-exercise, pampalakas. O kahit saya ng buhay estudyante, lalo na kung tayo'y mapina. Gali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta. Living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta. Living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Mga stars o mga planeta. Mga stars o mga planeta. Hello mga bata! Karon ang ikaupat nga adlaw sa atong simana diri sa Malipayong Pagkaton. So kagahapon inyong nakatunan ang mga butang nga adunay forma nga rectangle. Very good! Sige daw, iato daw kantahon pagbalik ang Ako si Rectangle. Sige, 1, 2, 3, go! Ako si rectangle, rectangle, murag taas nga square, may upat ako kakilid. Ako si rectangle. Again, atong pagkakantahon, kauban ni teacher. 1, 2, 3, go!
Ako si rectangle, rectangle, murag taas na square, may upat ako kakilid. Ako si rectangle. Uy, maayo na gyud kaayo. Ug karon mga bata, atong makatunan ang hustong pamaagi sa pagsulat sa forma nga rectangle. Ulan tawa ninyo mga bata. Aron ka makatun unsaon pagsulat sa rectangle nga forma. Ug mao kadto ang hustong pamaagi sa pagsulat sa forma nga rectangle. Karon mga bata, aduna ako'y giandam nga buluhaton nga inyong buhaton sa balay. Karon mga bata, it's activity time! Karon mga bata, ang inyong buhaton, andama ang lapis ug ang pink nga crayon. Subaya ang mga rectangle nga forma ug kuluran kini gamit ang pink nga crayola. Aduna ka may makita nga duha ka mga rectangles ug inyo kanang subayo ng putol-putol nga linya aron kini maporma nga tibuok rectangle. Dayon inyo kanang kuluran o crayola nga pink. Aduna kami makita nga mga putol-putol nga linya or broken lines. Inyo kanang subayon, dayon kuluran ninyo og pink. Nakuha ba mga bata? Very good! Karon mga bata, ang inyong ikaduha nga buhaton, subaya ang mga rectangle nga forma ug kuluran kini gamit ang pink gihapon nga crayola. Aduna kamoy makita nga train. Oh. Subayo ninyo kanang mga rectangle nga putol-putol nga linya. Aron ka na maporma nga rectangle. Dayon, kuluran ninyo ka na og pink nga crayola. Nakuha ba mga bata? Awesome! Very good mga bata. Very good na yun kaayo. Og karong adlaw, inyong nakatunan ang hustong pamaagi sa pagsulat og rectangle. Very good! Tungod kay very good man, tagaan ko na ito og very good clap beat. So ganito ang very good clap. 1, 2, 3, go! You are very good! You are very good! You are very good! Kiss your brain! Wow! Daghang salamat mga bata! Ug magkita-kita na usab kita sa sunod sa malipayong pagkaton! Bye-bye!
sariling musika, may arts at PE pa. Okay, saya, sayang kumanta. Halika na, humanda na dahil mapina. Umawit at gumuhit-guhit, mag-exercise, pampalakas. Okay, saya ng buhay estudyante, lalo na kung tayo'y mapina. Mag-aral na sa ating kultura, mga sariling musika, may arts at PE pa. Okay, saya, sayang kumanta. Halika na, humanda na dahil mapina. Umawit at gumuhit-guhit, mag-exercise, pampalakas. Okay, saya ng buhay estudyante, lalo na kung tayo'y mapina. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta. Living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta. Living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan, upang umunlad ang ating bayan, sagana sa likas na yaman. Halika na, mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan, upang umunlad ang ating bayan, sagana sa likas na yaman. Halika na, mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw na sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na.
sa school magsama-sama, abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na, halina at magkakaisa, maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na, halina sa school magsama-sama, abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na, halina at magkakaisa, maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Halina. Tanggub City, simply home. Tanggub City, simply home. This is our place, Tanggub City. There is so much you can see. A paradise from nature's best. It's a beauty among the rest. Rich in culture and history, it has a colorful festivity. One people in harmony, one people in great revelry. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A bright future of our city is at hand. Tanggub City, simply home. 25 years of cultural fame, endless beauty in silver years. Magical symbols every Christmas, people dance in all festivals. Golden years of prosperity, we are proud of this great city. One people, one destiny. Tanggub City is a place to be. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A bright future of our city is at hand. Gearing for progress and development, people remain focused to their commitment, preserving the tradition of good values into Tanggub City, simply call our home. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A bright future of our city is at hand. Bright future, Tanggub City, simply home. Tanggub City, simply home. Tanggub City.
tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess can make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm a lot like you. When you're standing at the crossroads and don't know which path to choose, let me come along. 'Cause even if you're wrong, I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. And when the night falls on you, baby, you're feeling all alone. You won't be on your own. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. I'll stand by you. I'll stand by you.
My name's Eep. Bring it, stop. It's news! And we're the world's first family, the Crudes. Another glorious morning. Dad always says the pack stays together. That's my girl. Seatbelt mode. Now we're searching for a perfect place to call home. Juan! Anak! Matulog ka na at gabi-gabi na. Paalala lang ha, na maaga ang alis natin bukas. Opo, Inay. Tatapusin ko muna ito. Malapit na matapos. O ano ba yung pinanood mo, Juan, at ayaw mong mabibig? The Crudes po, Inay. Dito po, nalalaman ko ang uri ng pamumuhay ng caveman. At saka, ang pagbabago ng kanilang pamumuhay sa paglipas ng maraming taon. O, ayan po, Inay. Tapos na. Indonesia's Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency reported a magnitude of 4.9 quake in the Philippines. In the Philippines, near the city of Boracay, only 13 minutes ago, the earthquake hit in the evening on Thursday, 19 on the November 2020 at 8:14 p.m. local time at a moderately shallow depth of 30 kilometers. Weak shaking might have been felt in Boracay, population of 132,100, located 4 kilometers from the epicenter. Pagadian, population of 186,900, 5 kilometers away. Labangan, population of 10,800, 10 kilometers away. Cagawasan, population of 2,200, 12 kilometers away. Tukuran, population of 13,100, 13 kilometers away. Mantampay, population of 265,000, 92 kilometers away. Nabasa ko na kanina ang balitang iyan sa newspaper. Hay nako, talagang nakakabahala na ang balita ngayon. Dahil marahil sa pagbabago ng klima na epekto ng globalisasyon. Tama ka, Inay. Maaaring malaking dahilan ng climate change sa globalisasyon. Yan kasi ang tinalakay namin ni Teacher Esther kanina. Talaga na? Speaking of globalisasyon, talagang naaapektuhan ng malaki ang ekonomiya at politikal na kalagayan ng mga bansa sa daigdig. O sige anak, good night! Oh, teka muna, tapos ka na bang mag-toothbrush at maglinis ng buong katawan? Opo, Inay. Tapos na po. Sige po. Good night din po, Inay.
Tapos na rin ako at pwede na akong matulog. Morning mga anak! Good morning, Itay! Good morning din, Haniban! Good morning, Halibans! Ready na ba ang lahat? Yes! Yes, Daddy! Yun, let's go! Oh, ready na ba kayo mga anak? Parang matamlay ka, Juan. Naku! Parang may sinat ka. 3 oras pa naman ang biyahe natin patungo sa tito mo. Teka lang, kukuha mo na ako ng thermometer. $37.5. Hindi kasi natulog ng maaga. O ito, inumin mo ang gamot at matulog ka sa biyahe. Sorry po, Inay. Oh, ikaw naman yan, Josephine. Ano namang pinagkakaabalahan mo dyan? Kasi Nay, may research po kasi kami Nay. Wala na ako ibang time, kaya sinulit ko na lang ito sa biyahe natin. Naku, nako naman itong batang to. Pwede namang paglaan na ng oras niyan pagdating natin doon. Sasakit ang mata mo niyan. Ano naman eh. Oo nga anak, ang lakas ng volume kahit naka-headset kayo naririnig ko. Alam mo bang sa lakas ng radar niyan ay pwedeng masira ang tenga mo? Talaga po ba, Tay? Sorry po, hindi na po mauulit. Paki-turn on naman ang FM station para makapag-relax naman itong mind ko. Right away, honey buns! Magdadrive ko hanggang Baguio. Magdadrive ko hanggang Bicol. Magdadrive ko hanggang... Nay! Malapit po ba tayo? Ang ganda sana ng panaginip ko. Nandun daw kami sa museo. Sayang, nagising ako kagad. Marami pa sana akong matutunan. Ay, nako. Bunga ng sinat lang yan. Isasama ko kahit sino. Ay, thanks God. 36.5. Buti na lang, hindi na uwi sa lagnat ang sinat mo kanina.
Nay, bakit po honey buns ang tawagan niyo ni tatay? Kasi anak, iyang honey ay matamis na. Tapos, ang kasama sa Cebuano term ay uban. Kaya, honey buns. Matamis kasi kasama si tatay. You're making me kilig, kilig na kilig. You're making me kilig, kilig na kilig. You're making me kilig, kilig. Kaya pala hindi ko naririnig na tinatawag mong honey bun si tatay kapag may hindi kayo napag-uunawaan. Piliyo ka talaga, anak. Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluoy, makaon lamang huktai. Kung wala'y baboy sa inyong silong. May pamilya ka ba? Opo, yung tatay ko may sakit. Yung nanay ko naman walang trabaho, kaya napilitin ako mag ganito. O heto, tanggapin mo ito, tsaka ito na rin pera. Huwag ka nang maglimos ha. Delikado ang panahon ngayon kasi may COVID-19, kaya kung pwede, umuwi ka na. Opo, maraming salamat po. Maraming tulong doon sa pamilya ko po. Thank you po. Bye-bye. Believe talaga ako sa'yo, Tay. Ang bait-bait mo. Hindi ka nag-alinlangang natulungan siya kahit hindi naman kita sa postura niya na nangangailangan siya ng tulong. Alam mo anak, ang pagiging mabuti sa kapwa-tao ay isang magandang hiyas na may pamamana namin sa inyo. Oo, huwag nating ibatay sa itsura ng tao ang pagbabahagi natin ng kabutihang loob. Huwag tayong mamili kung sino ang ating tutulungan. Pag may nangangailangan at tiyempong may maibibigay tayo, huwag nating ipagkait sa kanila ang kunting sayang maibabahagi natin. Swerte talaga namin sa inyo, Nay, Tay. Di ba, Kuya? Tama. Honey Buns, pakicheck na sa Google Map kung ilang kilometro pa mula rito. Oo nga, ilang oras na tayong nagbibiyahe at medyo malayo-layo na rin ang nararating natin. Honey Buns, mga 20 kilometro pa ang layo mula rito. Maiba tayo, Honey Buns. May kasamahan ako sa trabaho na nagdi-deal sa akin ng kanyang palayan. Matinding pangangailangan daw. Saktong-sakto, naghahanap tayo ng additional income. Talaga? Gaano kalaki ang area? 50 by 20, Honey Buns. Sabay nating tingnan ang area pagbalik natin sa Tanggub. Desidido ako dyan, Honey Buns. Yun. Kasi hindi man palagi iyan sa pang-araw-araw na konsumo sa bawat pamilya. Lalo pat present palagi iyan sa bawat okasyon. Tama. Alam mo ba, Honey Buns, yan din ang iniisip ko. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, makatutulong ang papasuking business natin bilang dagdag supply ng bigas sa market. Agad lang ko ng pagkain. Burger, fries, tapsilog at siopaw. Magdalay ko. Tankaniki no tomo nori, hisakata no hikari no dokeki, haru no hiri, shizukokoro naku, hana no chiruramu. Tankaniki no tomo nori, hisakata no hikari no dokeki, haru no hiri, shizukokoro naku, hana no chiruramu. Hisakata no hikari no dokeki, haru no hiri, shizukokoro naku, hana no chiruramu. Hatsushigure, saru mo komino wo hoshige nari. Hatsushigure, saru mo komino wo hoshige nari. Haiko ni basho. Hatsushigure, saru mo komino wo hoshige nari. Hatsushigure, saru mo komino wo hoshige nari. Hatsushigure, saru mo komino wo hoshige nari. Haiku ni basho,
初しぐれ猿もこみのを星気なり俳句に場所初しぐれ猿もこみのを星気なり Ginoong Juan de la Cruz! Juan de la Cruz! Po! Nagde-dreaming ka na naman! Opo ma'am, binibining Santa Maria. Sorry po. Ma'am, maaari po bang marinig muli yung tula? Yan kasi, hindi nakikinig. 初しぐれ猿もこみのを星気なり初しぐれ猿もこみのを星気なり俳句に場所 Mahusay po ang pagkabigkas ma'am. Puno ng emosyon at may buhay. Magaling. Umupo ka na, Juan. Salamat po ma'am. Ngayon, ano ang pagkakatulad ng kultura nating mga Pilipino sa kultura ng mga Hapon? Pakinggan natin ang sagot ni Sarah. Ang pagkakatulad ng kultura ng mga Hapon sa kultura nating mga Pilipino ay ang pagiging magalang sa pananalita at paraan ng pagkilos. Tulad ng pagbati sa nakasalubong at pagpapakita ng paggalang. Mahusay, Sarah. Palakpakan natin siya. Okay, at dahil time na, bilang takdang aralin ninyo, ipapasa ito bukas. Isulat ninyo kung ano ang mensahe ng mayakda sa likod ng mga matatalinghagang salita. Maliwanag ba? Yes, ma'am. At ikaw, Juan, Po ma'am. dahil hindi ka nakinig kanina, ikaw ang unang magpapresenta bukas. Naunawaan mo ba? Opo ma'am. Ma'am, sorry po. Uy, ano ba yung iniisip mo kanina at malayong-malayo ang tingin mo? Wala yun. Tara, tayo na. Sabay na tayo. Uy! Ayan! Nagmamadali ka na naman. Ano to? Picture mo na nag-warm up ka? Akin na. Salamat ha. Cool of nature eh. Hello, good morning. This is Miss Santa Maria of TANGKUB City National High School. May I help you po? Hello ma'am, good morning din po. This is Mr. San Jose, father of Josefa. I've got a letter from you just now at nalaman ko na medyo behind siya sa klase pagkat palagi siyang late. Are you really sure about this ma'am? Maaga ko siyang inihahatid dyan sa paralan. Excuse me po, sir. Lalabas muna ako ng classroom, ha? Para pag-usapan yung tungkol sa anak niyo. Sandali. Uy, Judith, akala ko tapos mo nang basahin yan. Just review reading. I just like the story. Ano ba naman tong katabi ko? Oh, Judith, no sabi? para sa'yo, happily given. Partily given nga. Lusaw naman. Di bale, salamat Pedro. Ang akin, wala. Pambihira naman to. Parang si Judith lang yung kaibigan niya. Parang pag-ibig ko lang yan sa'yo. Unti-unti nang nalulusaw sa kakaantay kung kailan ko matatanggap ang matamis mong buhay. Ang sabihin mo, nalusaw na yan sa sobrang init ng disturbo mo kay Judith. Ikaw naman? Ay, okay. Wait, munti ko na nakalimutan. Okay, since
marunong ka naman sa English, paki-double check naman tong advocacy speech tungkol sa mental health para bukas. Isa lang nakikita kong parang hindi akma sa salita. Instead na power, palitan mo ng empower. Naman kayong ganyan, guys! Pakinggan nyo nga yung mga sarili nyo. Wow ha, ang perfect nyo. Oo nga, lahat tayo ay may pantay-pantay na buhay at tungkulin. Marunong naman tayong gumalang, pareho naman tayong estudyante, at may pantay-pantay na karapatan. Good morning, class! Good morning, ma'am. Anong kaguluhan ang narinig ko kanina? Pedro? Wala po, ma'am. Okay. Before we will start our class discussion today, let us check first your assignment about your illustration of polynomial functions. Alam nyo, naawa ko kay Josefa. Malapit na kaibigan ng tatay ko yung tatay niya. Mabait naman yun eh. Kaya nga lang, napasama sa maling impluwensya ng barkada. Kaya ayun, napabiso, sugal, droga, maaga na buntis. Nagluko para umuwi yung mga magulang niya. Pero wala eh, hindi pa rin umuwi. Kaya ayun yung nangyari. Lahat naman tayo, alam yung kwento ng buhay niya. Pero bilib nga ako sa kanya eh. Kasi natuto siyang bumangon at magbago. Nakarelate ako sa nabasa ko nobela. Kahawig ng istorya niya. Kaya nga nagpapasalamat ako at may mga magulang na gumagabay sa akin. Bilib ako sa'yo, Juan. Di sa akin, bilib ka rin ba? Ewan ko sa'yo. Okay, may tinapay pala ako dito sa bag ko. Halit, pagsaluhan natin. Siya nga pala, Juan. Nakita ko to. Naiwan mo sa desk mo kahapon. Ay, salamat. Binasa mo ba? Oo naman. Kaya pala wala ka sa sarili mo kahapon. Babasa naman!
Hello and good day, grade 7 learners! Welcome to the new episode of Ang TANGKUB! In this episode, you will be able to learn how to focus specimens using the compound microscope. The best representation of this concept is shown in this scenario. In the previous episode, you have learned the different parts and functions of a compound microscope. In today's episode, before learning how to focus specimens using compound microscope, let's discuss first the difference between resolution and magnification. Magnification is the process of enlarging something only in appearance, not in physical or actual size. This enlargement is quantified by a calculated number, also called magnification. The term magnification is often confused with the term resolution, which describes the ability of an imaging system to show detail in the object that is being imaged. Therefore, magnification is the ability to enlarge or make small objects appear large, while resolution expresses the image showing observable details. Now, it is time to learn how to focus specimens using the compound microscope so that when you will be in an actual laboratory class, you will be able to familiarize yourself on how to use it. So the big question for this episode is, how are you going to focus a specimen using a compound microscope? It's easy. Just follow these steps. Step 1. Determine the specimen you're going to focus on. A specimen is a sample part of any material such as plant, animal, or even paper and mineral for examination under the microscope. Also, when using a plant or animal specimen, make sure to slice thinly the sample in order for light to pass through the specimen. In the class, your teacher would provide you what specimen to focus on depending on the topic being discussed. Say, the topic is all about animal cell. And then, the teacher may opt to require you to scrape a tiny bit of sample from your cheek using a clean toothpick, or if it is a plant, she may tell you, bring an onion skin. But for today's lesson, we are going to use letter E clipping from a newspaper or a cut out letter E from newspaper. Step 2. Preparing a wet mount. Wet mount is a glass slide holding a specimen suspended in a drop of liquid. Now, cut out letter E from newspaper clipping. Place the cut out letter E in a glass slide. Add a drop of water using a dropper or cotton ball. Then, position the cover slip 45 degrees with one side touching the edge of the water and slowly lower the cover slip
until it covers the specimen. Tap the cover slip gently by an eraser end of a pencil until the bubbles move towards the cover slip's edges. Step 3. Viewing a specimen. Place the glass slide containing the specimen on the stage, directly above its center hole, and set the stage clip in place. Look through the eyepiece and adjust the mirror to find the field of view of the microscope. When the field of view is too bright, adjust the diaphragm. A field of view is the bright circle of light under the microscope. Remember not to use direct sunlight as a source to view a specimen because it can permanently damage the retina of the eyes. While watching at the side, carefully lower the body tube by turning the coarse adjustment knob or stage knob until the end of the LPO or low power objective almost touches the cover slip. This action avoids breaking of the cover slip when starting to find a focus of the specimen. Look through the eyepiece again. Slowly turn the coarse or fine adjustment knob upward to raise the objective until the letter E appears. Continue adjusting until you can see clearly. This indicates that the specimen is in focus. When looking at the microscope, the letter E appears inverted or upside down. Why does this happen? Objects may appear upside down and backwards under some microscopes due to the type of lens being used. Convex lenses, those that curve outward, converge light rays making objects appear upside down and reversed. Aside from the image formed, this also affects the movement of the slide. If you turn the coarse adjustment knob or stage knob to the right, the specimen slide will move to the left. If you turn the stage knob to the left, the slide will move to the right direction. When turning the stage knob in the upward direction, it will turn the slide downward. When moving the stage knob downward, the specimen slide will move upward. What have you noticed in this image? Yes, that's right. The field of view gets smaller as you increase the power of the lens. Now let's discuss the magnification of a microscope. It was mentioned earlier that magnification is the ability to enlarge the image of the object but not its actual size. With a compound microscope, it has a scanning lens that magnifies 4 times. The low power objective or LPO lens that magnifies 10 times, and the high power objective lens or HPO which magnifies 40 times. We also have the eyepiece lens which magnifies 10 times. To get the total magnification of the lens, simply multiply the eyepiece lens to the objective lens. Say for example, when you view using the scanning lens, so eyepiece lens times scanning lens equals 40 times magnification. Hope you learned something new today, kiddos. Now, kindly get your activity sheet number 2 in Science 7. Let's read the directions. Activity 1. Directions. Read the statements carefully and determine which comes first, next, and last in correct order. Write the number as the order in preparing a wet mount set A and focusing specimen under the microscope set B. Write 1 if it comes first, 2 if second, 3 if third, and so on. Write your answer in the space provided. Activity 2. Directions. Read the given situation and answer the question in 2 to 3 sentences. Good luck and God bless, kiddos! This has been Miss Vernalaine Carpio and Miss Mary Chris Malales, your science teachers. Always remember to keep reading, keep watching, and keep learning at home. Bye!
Inihahandog ng Dibisyon ng Tangkub City ang iba't ibang kwento, aral, at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction. Hello, grade 8 learners! Welcome to our second episode of Ang TANGKUB. Today, we are going to differentiate the intensity of an earthquake from its magnitude, as well as active and inactive faults. But before anything else, let's review the scene played earlier. My name's Eep. Bring it, stop! It's news! And we're the world's first family, the Crudes. Another glorious morning. Dad always says the pack stays together. That's my girl. Seatbelt mode. Now we're searching for a perfect place to call home. Juan! Anak! Matulog ka na at gabi-gabi na. Paalala lang ha, na maaga alis natin bukas. Opo, Inay. Tatapusin ko muna ito. Malapit na matapos. O ano ba yung pinanood mo, Juan, at ayaw mong mabibig? The Crudes po, Inay. Dito po, nalalaman ko ang uri ng pamumuhay ng caveman. At saka, ang pagbabago na kanilang pamumuhay sa paglipas ng maraming taon. O, ayan po, Inay. Tapos na. Indonesia's Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency reported a magnitude of 4.9 quake in the Philippines. In the Philippines, near the city of Boracay, only 13 minutes ago. The earthquake hit in the evening on Thursday, 19 on the November 2020 at 8:14 p.m. local time at a moderately shallow depth of 30 kilometers. Weak shaking might have been felt in Boracay, population of 132,100, located 4 kilometers from the epicenter. Pagadian, population of 186,900, 5 kilometers away. Labangan, population of 10,800, 10 kilometers away. Cagawasan, population of 2,200, 12 kilometers away. Tukuran, population of 13,100, 13 kilometers away. Mantampay, population of 265,000, 92 kilometers away. Nabasa ko na kanina ang balitang iyan sa newspaper. Hay nako, talagang nakakabahala na ang balita ngayon dahil marahil sa pagbabago ng klima na epekto ng globalisasyon. Tama ka, Inay. Maaaring malaking dahilan ng climate change sa globalisasyon.
Yan kasi ang tinalakay namin ni Teacher Esther kanina. Talaga na? Speaking of globalisasyon, talagang naaapektuhan ng malaki ang ekonomiya at politikal na kalagayan ng mga bansa sa daigdig. O sige anak, good night! Oh, teka muna, tapos ka na bang mag-toothbrush at maglinis ng buong katawan? Opo, Inay. Tapos na po. Sige po. Good night din po, Inay. The reporter mentioned about a magnitude of 4.9 quake in the Philippines, near Muricay, Pagadian City. Further, different degrees of shaking might have been felt in different areas or places near the epicenter, with different distances. From the content of the report, we can determine two important terms in reporting an earthquake. These are the magnitude and intensity. The two terms might sound the same. However, magnitude and intensity measure different characteristics of an earthquake. Magnitude measures the energy released at the source of the earthquake or its focus. It is determined from measurements on seismographs. On the other hand, intensity measures the strength of shaking produced by the earthquake at a certain location. It is determined from effects on people, human structures, and the natural environment. The magnitude of an earthquake is a number that allows earthquakes to be compared from each other in terms of their relative power. For several decades, earthquake magnitudes were calculated based on a method first developed and discovered by Charles F. Richter. It is called the Richter magnitude scale. The Richter scale was invented in the 1930s to give some understanding to the magnitude of the quake as measured by seismographs. The scale of noting the magnitude does not take into account the type of wave, but simply records the largest seismic wave. Richter scale is a logarithmic scale with 10 as base. Thus, a magnitude of 5 is 10 times more severe than the magnitude of 4. However, this scale was replaced since it only works for about 370 miles of seismometers and designed to only calculate one type of earthquake wave. So, it was replaced with the moment magnitude scale, which records all the different seismic waves from an earthquake to seismographs across the world. Earthquakes are also classified in categories, ranging from minor to great, depending on their magnitude. These terms are magnitude classes. Classes also provide earthquake measurement. The classification starts with minor for magnitudes between 3 and 3.9, where earthquakes generally begin to be felt, and ends with great, with magnitudes greater than 8, where significant damage is expected. A second way in which earthquakes are measured is by intensity. Earthquake intensity measurement is an on-the-ground description. The measurement explains the severity of earthquake shaking and its effects on people and their environment. Intensity measurements will differ depending on each location's nearness to the epicenter. There can be multiple intensity measurements as opposed to one magnitude measurement. From the places mentioned by the report, such as Muricay, located 4 kilometers from the epicenter, Pagadian, 5 kilometers away, Labangan, 10 kilometers away, Cagawasan, 12 kilometers away, Tukuran, 13 kilometers away, and Mantampay, 92 kilometers away, which among them will have the greatest intensity? That's right. It is the place Muricay, since it is closest to the epicenter. Therefore, the places mentioned have different degree of damage brought by earthquake since they have different distances from the epicenter. But take note that these places all experience the same earthquake magnitude. The modified Mercalli scale is used to describe the intensity of the earthquake, which was invented in 1902 by Giuseppe Mercalli. It is composed of increasing levels of intensity that range
from observable quake impacts, from light shaking to catastrophic destruction. Intensity is reported by Roman numerals. An earthquake intensity scale consists of a series of key responses that include people awakening, movement of furniture, damage to chimneys, and total destruction. For intensity 1, the shaking is not felt, except by a very few under specially favorable conditions. Intensity 2, the shaking is weak, felt only by few persons at rest, especially on upper floors of buildings. Delicately suspended objects may swing. Intensity 3, the shaking is weak, felt quite noticeably by persons indoors, especially on upper floors of buildings. Many people do not recognize it as an earthquake. Standing motor cars may rock slightly. Vibration similar to the passing of a truck. Intensity 4, the shaking is light, felt indoors by many, outdoors by few during the day. At night, some awakened, dishes, windows, doors disturbed, walls make cracking sound, sensation like heavy truck striking building. Standing motor cars rocked noticeably. Intensity 5, the shaking is moderate, felt by nearly everyone. Many awakened. Some dishes, windows are broken. Unstable objects overturned. Pendulum clocks may stop. Intensity 6, the shaking is strong, felt by all, many frightened, some heavy furniture moved, a few instances of fallen plaster. It may damage slight. Intensity 7, the shaking is very strong, damage negligible in buildings of good design and construction, slight to moderate in well-built ordinary structures. Considerable damage in poorly built or badly designed structures. Some chimneys are broken. Intensity 8, the shaking is severe. Damage slight in specially designed structures. Considerable damage in ordinary substantial buildings with partial collapse. Damage great in poorly built structures. Intensity 9, the shaking is violent. Damage considerable in specially designed structures. Well-designed frame structures are thrown out. Damage great in substantial buildings with partial collapse. Buildings shifted off foundations. Intensity 10, the shaking is extreme. Some well-built wooden structures are destroyed. Most masonry and frame structures destroyed with foundations. Rails are bent. To sum up the difference between magnitude and intensity, let's have this illustration. Magnitude is an objective value, while intensity is a subjective response. Magnitude is a measure of energy released, while intensity is based on human perception. Magnitude has fixed value independent of distance, while intensity changes with distance. Let's compare magnitude and intensity by using a light bulb analogy. The light bulb represents the hypocenter, or where the earthquake begins. The magnitude is like the wattage of a light bulb, which is the power to produce light, and is always constant. The intensity is just like the amount of light received in any spot of the room. There is greatest intensity in place near the bulb, but as it moves away from it, it gets to be dimmer
which represents a lower intensity. Generally, earthquake occurs along faults, and these are classified into active and inactive faults. In an active fault, the pieces of the Earth's crust along a fault move over time, which can cause earthquakes. Inactive faults had movement along them at one time, but no longer move. In addition, active faults are structures in which we expect displacement to occur, while inactive faults are structures that we can identify, but which do not have earthquakes. As you can see from the picture, the active fault breaks the entire layer, which indicates its continuous movement, while inactive fault is confined within the lower sediments and does not cut or deform the younger strata, which signifies that its activity terminated several hundred years ago. The map shows the distribution of active faults and trenches in the Philippines. The red solid line indicates an active fault. Among them are the 5 major active faults, which are the Western Philippine Fault, the Eastern Philippine Fault, the South of Mindanao Fault, Central Philippine Fault, and the Marikina or Valley Fault System. Take note that there is a possibility that inactive faults to become active again. That's why it is very important to be alert and observant all the time, since we can't predict earthquakes to happen, but we can trace its possibility from occurring through the location of active and inactive faults. Always bear in mind, learners, that natural disaster like earthquake has its geological explanation and we can stop it from happening. What we can do is to prepare the necessary tools such as the first aid kit in case of injury and be knowledgeable enough to know what to do during an earthquake. This time, kindly get your activity sheet number 2 in Science 8. Directions. Fill in the 2 Venn diagrams to differentiate magnitude from intensity and active from inactive faults. Use your time wisely, learners. Good luck and God bless. This has been Miss Vernaline Carpio and Miss Mary Chris Malalis, your science teachers. Always remember to keep reading, keep watching, and keep learning at home. Bye! Inihahandog ng Dibisyon ng TANGKUB City ang iba't ibang kwento, aral, at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction. Hey there, grade 9 learners! Welcome to the brand new episode of ang TANGKUB! In this episode,
You should refer to your periodic table of elements, for at the end of this lesson, you will be able to recognize the different types of compounds, ionic or covalent, based on their properties such as melting point, hardness, polarity, and electrical and thermal conductivity. To show an example of this, let's play back the video earlier. Hello, good morning. This is Miss Santa Maria of TANGKUB City National High School. May I help you po? Hello ma'am, good morning din po. This is Mr. San Jose, father of Josefa. I've got a letter from you just now at nalaman ko na medyo behind siya sa klase pagkat palagi siyang late. Are you really sure about this ma'am? Maaga ko siyang inihahatid dyan sa paralan. Excuse me po, sir. Lalabas muna ako ng classroom, ha? Para pag-usapan yung tungkol sa anak niyo. Sandali. Uy, Judith, akala ko tapos mo nang basahin yan. Just review reading. I just like the story. Ano ba naman tong katabi ko? Oh, Judith, no sabi? para sa'yo, partly given. Partly given nga. Lusaw naman. Di bale, salamat Pedro. Ang akin, wala. Pambihira naman to. Parang si Judith lang yung kaibigan niya. Parang pag-ibig ko lang yan sa'yo. Unti-unti nang nalulusaw sa kakaantay kung kailan ko matatanggap ang matamis mong buhay. Ang sabihin mo, nalusaw na yan sa sobrang init ng disturbo mo kay Judith. Ikaw naman? Ay, okay. Wait, munti ko na nakalimutan. Okay, since marunong ka naman sa English, paki-double check naman tong advocacy speech tungkol sa mental health para bukas. Isa lang nakikita kong parang hindi akma sa salita. Instead na power, palitan mo ng empower. Pakinggan nyo nga yung mga sarili nyo. Wow ha, ang perfect nyo. Oo nga, lahat tayo ay may pantay-pantay na buhay at tungkulin. Marunong naman tayong gumalang, pareho naman tayong estudyante, at may pantay-pantay na karapatan. Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Anong kaguluhan ang narinig ko kanina? Pedro? Wala po, ma'am. Okay. Before we will start our class discussion today, let us check first your assignment about your illustration of polynomial functions. Alam nyo, naawa ko kay Josefa. Malapit na kaibigan ng tatay ko yung tatay niya. Mabait naman yun eh. Kaya nga lang, napasama sa maling impluwensya ng barkada. Kaya ayun, napabisyo, sugal, droga, maaga na buntis. Nagluko para umuwi yung mga magulang niya. Pero wala eh, hindi pa rin umuwi. Kaya ayun yung nangyari. Lahat naman tayo, alam yung kwento ng buhay niya. Pero bilib nga ako sa kanya eh. Kasi natuto siyang bumangon at magbago. Nakarelate ako sa nabasa ko nobela. Kahawig ng istorya niya. Kaya nga nagpapasalamat ako at may mga magulang na gumagabay sa akin. Bilib ako sa'yo, Juan. Sa akin, bilib ko rin ba? Ewan ko sa'yo. Okay, may tinapay pala ako dito sa bag ko. Ay, pagsaluhan natin. Siya nga pala, Juan. Nakita ko to. Naiwan mo sa desk mo kahapon. Ay, salamat. Binasa mo ba? Oo naman! Kaya pala wala ka sa sarili mo kahapon. Babasa naman! Wow! Dali!
In that scenario, Pedro has given Judith a melted candy, which represents one of the examples in the physical properties of substances, which is melting point. We usually encountered thousands of compounds in our day-to-day activities. Others look different and others look the same, but do not be fooled by their physical appearances. If you consider chemical and physical characteristics, they are different substances. Consider sugar and salt as our example. If you throw or accidentally dropped few grains of sugar into a flame or hot surfaces, it just melts with a distinct odor, turned brown and eventually turned into black substance. On the other hand, if this happened to a few grains of salt, the salt produced somewhat a cracking sound, and you could even see it jumping on the hot surface or even above the flame, and give a distinct odor and color. This could be best explained by looking at how particles of these substances are linked together. The nature of how component elements are bonded together will give support to the observations mentioned earlier, but these characteristics will be discussed separately. Let us consider again a very familiar substance, salt. Salt is made up of elements sodium, Na, and chlorine, Cl. Sodium is a reactive metal found at the left part of the periodic table, and chlorine, a reactive nonmetal found at the right part of the periodic table. Do you know what family do the most reactive metals and the most reactive nonmetals belong? Yes, sodium falls under family 1 or 1A in the old classification, and chlorine in family 17 or 7A in the old classification. When these two reactive atoms combined, salt will be formed, and it is an example of an ionic compound. But how this ionic substance was formed? Metals contain loosely held electrons that can be easily dislodged, which means these electrons are easily removed from metals like sodium atom. So how do these loosely held electrons function in the bonding formation? Where will these electrons go after being kicked out from the metal? Chlorine atom, on the other hand, is capable of accepting electrons and accommodate it on its shell. So what is the purpose of gaining or losing an electron? How is this process of gaining and losing electron affect the chemical property of an atom? Some elements are not chemically active under ordinary conditions. These are the noble gases. Those elements that will lose electrons require a certain amount of energy to do it. This is known as ionization energy. And those elements capable of accepting electrons also require certain amount of energy for them to accommodate the said electrons in their shell. This is known as electron affinity. In order for us to understand the formation of ionic bonding, let's consider this information. For family or group 1A, the covalency number is 1. Its oxidation number is 1 plus. For family or group 2A, its covalency number is 2. Oxidation number is 2 plus. For family or group 3A, covalency number is 3. Oxidation number is 3 plus. Family or group 4A, covalency number is 4. Oxidation number is 4 plus or 4 minus. Family or group 5A, covalency number is 3. Oxidation number is 3 minus.
For family or group 6A, covalency number is 2, oxidation number is 2 minus. For family or group 7A, its covalency number is 1, oxidation number is 1 minus. Covalency number refers to how many bonds an atom can have when it forms a compound, while oxidation number refers to the charge of an atom when it loses or gains electrons and become an ion. Now, look at your periodic table. What are the elements in family 1 or 1A? These are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. What are their covalency number and charge? From the table given, each element has a covalency number of 1, which means they can only have one bond, and an oxidation number of 1 plus. How can we account for the charge 1 plus? This indicates that each element can give up only one electron, and that explains why sodium has a 1 plus charge. How about the elements in family 4? They have a covalency number of 4. That means they can form 4 bonds only. A good example is carbon atom, which will be discussed separately. But what is 4 minus to 4 plus? What is the meaning of this value range? These values will tell us that carbon can have a charge of 4 minus up to 4 plus, depending on the type of compounds or ions it will form. Elements in family 17 or 7A can carry a charge of 1 minus. What does it mean? This means that the elements of this family can accept 1 electron. This explains why chlorine carries a charge of 1 minus. Another important table is the electronegativity table. This table will give us an idea on how to determine the type of bonds will be formed by the combining atoms. Will it be ionic or covalent? Covalent bonding will be discussed next. At room temperature, salt or sodium chloride, NaCl, is a crystalline solid. It has very high melting point, while water, H2O, is a liquid that has low melting point and boiling point. They differ in the way how they form bonds. Sodium chloride is an ionic compound, while water is a covalent compound. Other examples of covalent compounds are sugar, methane, hydrochloric acid, and others. Covalent compounds are combinations of two nonmetals. A covalent bond is formed by sharing of electrons between two atoms with identical or relatively close electronegativity values. These values also refer to the type of bond present in the compound. Electronegativity values of between 0.5 to 1.9 is said to be a polar covalent bond, and 0 to 0.4 is a nonpolar covalent bond. To sum up the lesson for today, how do you know if the compound is ionic or covalent by just looking at it? This is where the properties of ionic and covalent compounds can be useful. Here are some characteristics to consider. Most crystals are ionic compounds. This is because the ions in these compounds tend to stack into crystal lattices to balance between the attractive forces between opposite ions and the repulsive forces between like ions. Covalent compounds can also exist as crystals though. Examples are sugar crystals and diamond.
Both types involve multiple atoms coming together to form a more complex structure. Ionic compounds tend to be hard and brittle, while covalent compounds tend to be softer and more flexible. Ionic compounds conduct electricity when dissolved in water, while covalent compounds typically don't. This is because covalent compounds dissolved into molecules, while ionic compounds dissolved into ions which can conduct charge. Therefore, ionic compounds have the capacity to be electrically conductive than covalent compounds. Ionic compounds are the bond between metals and nonmetals. Hence, nonmetals attract the electron, so metals donate its electron to nonmetals. Covalent compounds are the bond between two nonmetals with almost similar electronegativities. In both compounds, bonding results to a substance that has different properties than the original elements. Now, kindly get your activity sheet number 2 in Science 9. Activity number 1, Directions. Using a Venn diagram, write the similarities, if there's any, and differences between ionic and covalent compounds. Activity number 2, Identification. Directions. Write capital letters IC if the given compound or statement is ionic, and capital letter CC if it is covalent. Write your answer in the space provided before the number. Take your time and think wisely, learners. You can do it! This has been Miss Vernaline Carpio and Miss Mary Chris Malalis, your science teachers. Always remember to keep reading, keep watching, and keep learning at home. Bye! Inihahandog ng Dibisyon ng TANGKUB City ang iba't ibang kwento, aral at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction. Hello, grade 10 learners! Welcome to our second episode of Ang TANGKUB. In the previous episode, we have discussed about the different regions of electromagnetic waves. We have learned that radio waves have the longest wavelength and lowest frequency, while gamma rays have the shortest wavelength and highest frequency. This time, we will cite examples of practical applications in different regions of electromagnetic waves. To have a clearer picture of the applications of electromagnetic waves, let's review the scene played earlier. Honey Buns, paki-turn on naman ang FM station para makapag-relax naman itong mind ko.
Right away, honey buns! Magdadrive ko hanggang Baguio. Magdadrive ko hanggang Bicol. Magdadrive ko hanggang... Nay! Malapit po ba tayo? Ang ganda sana ng panaginip ko. Nandun daw kami sa museo. Sayang, nagising ako kagad. Marami pa sana akong matutunan. Ay, nako. Bunga ng sinat lang yan. Isasama ko kahit sino. Ay, thanks God. 36.5. Buti na lang, hindi na uwi sa lagnat ang sinat mo kanina. Nay! Bakit po honey buns ang tawagan niyo ni tatay? Kasi anak, iyang honey ay matamis na. Tapos, ang kasama sa Cebuano na term ay uban. Kaya, honey buns. Matamis kasi kasama si tatay. You're making me kilig, kilig na kilig. You're making me kilig, kilig na kilig. You're making me kilig, kilig. Kaya pala hindi ko naririnig na tinatawag mong honey buns si tatay kapag may hindi kayo napag-uunawaan. Pilyo ka talaga, anak. Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluoy, bakaw lamang huktai. Kung wana'y baboy sa inyong silong. May pamilya ka ba? Opo, yung tatay ko may sakit. Yung nanay ko naman walang trabaho, kaya napilitin ako ganito. O heto, tanggapin mo ito, tsaka ito na ring pera. Huwag ka nang maglimos ha. Delikado ang panahon ngayon kasi may COVID-19, kaya kung pwede, umuwi ka na. Opo, maraming salamat po. Maraming tulong na sa pamilya ko po. Thank you po. Bye-bye. Bilib talaga ako sa'yo, Tay. Ang bait-bait mo. Hindi ka nag-alinlangang natulungan siya kahit hindi naman kita sa postura niya na nangangailangan siya ng tulong. Alam mo anak, ang pagiging mabuti sa kapwa-tao ay isang magandang hiyas na may pamamana namin sa inyo. Oo, huwag nating ibatay sa itsura ng tao ang pagbabahagi natin ng kabutihang loob. Huwag tayong mamili kung sino ang ating tutulungan. Pag may nangangailangan at syempong may maibibigay tayo, huwag nating ipagkait sa kanila ang kunting sayang maibabahagi natin. Swerte talaga namin sa inyo, Nay, Tay. Di ba, Kuya? Tama. Honey Buns, pakicheck na sa Google Map kung ilang kilometro pa mula rito. Oo nga, ilang oras na tayong nagbibiyahe at medyo malayo-layo na rin ang nararating natin. Honey Buns, mga 20 kilometro pa ang layo mula rito. Maiba tayo, Honey Buns. May kasamahan ako sa trabaho na nagdi-deal sa akin ng kanyang palayan. Matinding pangangailangan daw. Saktong-sakto, naghahanap tayo ng additional income. Talaga? Gaano kalaki ang area? 50 by 20, Honey Buns. Sabay nating tingnan ang area pagbalik natin sa TANGKUB. Desidido ako dyan, Honey Buns. Yun. Kasi hindi man palagi iyan sa pang-araw-araw na konsumo sa bawat pamilya. Lalo pat present palagi iyan sa bawat okasyon. Tama. Alam mo ba, Honey Buns, yan din ang iniisip ko. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, makatutulong ang papasuking business natin bilang dagdag supply ng bigas sa market. Nataglang ko ng pagkain. Burger, fries, tapsilog at siopaw. The FM radio is a practical application of electromagnetic waves. Specifically, it uses the radio waves to transmit the sound from the radio broadcasting company to your radios at home, in cell phones, and in your cars. Radio waves have the longest wavelength in the electromagnetic spectrum.
Today, conversations, data, and even music can be transmitted through air over millions of kilometers because of radio waves. Wireless communication has become possible through transmission and reception of these radio waves. They are produced by making electrons vibrate in an antenna. In a radio station, sound is converted by a microphone into patterns of electric current variations, called audio frequency or AF signals. High-frequency radio waves, called radio frequency or RF carriers, can be modulated to match the electronic signal. It could be through amplitude modulation or AM or frequency modulation or FM. In amplitude modulation or AM, the amplitude of the radio waves or RF carrier changes to match that of the audio frequency or AF signal. This is used in standard broadcasting because it can be sent over long distances. However, the sound that it produces is usually static or not in good quality. That's why, in order to provide a higher quality broadcasting, including a stereo sound, FM is used. In FM, or frequency modulation, the frequency of the radio waves is changed to match the AF signal. Very high frequency waves provide a higher quality broadcasting, including stereo sound. However, it can easily be distracted by physical barriers such as trees. When the radio wave is received by the antenna of a radio or television, the pattern is converted back to its original form, wherein radio waves are converted into sounds or pictures. The whole region of radio waves is divided into smaller regions of wavebands. Each waveband is allocated by law to a specific radio service. Similar to radio broadcasting, television broadcasting is also a practical application of electromagnetic waves, particularly radio waves, since it involves long-range communication. Thanks to the internet, we can search for more information, watch our favorite K-drama, and famous vloggers. This is also an application of radio waves. A local area network is a computer network that is used to connect two wired or wireless devices to a network in a limited area. Radio waves are used to transmit the signal from the server to the local network. Now, let's proceed to the applications of microwaves. Microwaves are the second longest wavelength next to radio waves. Some applications of microwaves include satellite communication, radar, and terrestrial communication. Are your televisions at home connected to a satellite or a cable? If yes, then it is connected using microwaves. Why do you think we are able to receive messages or information from other parts of the world? The answer has something to do with microwaves. Microwaves can penetrate the atmosphere of the Earth and reaches space, which is the reason why they are used for satellite communications. Communication satellites revolve around the Earth every 24 hours, the same rate as the rotation of the Earth. These are used to reflect microwaves back to Earth, which are then captured by receiving antennas. These antennas are mounted to point in fixed directions towards these satellites. These communication satellites are used to receive and send signals for telephone services, television broadcasting, scientific research, and weather forecast. In addition, microwaves are also used in radars. Radar is an acronym of Radio Detection and Ranging. It consists of an antenna, transmitter, and receiver. Through the basic components of radar, the direction and distance of far objects can be detected and tracked. Further, microwaves are typically known in the kitchen appliance as microwave oven. In a microwave oven, foods absorb certain microwave frequencies
agitating the water molecules. This creates molecular friction, then produces heat that will cook the food. Next to microwave is infrared. Infrared radiation lies beyond the red end of the visible light. The longer wavelength infrared waves produce heat and include radiation emitted by fire, the sun, and other heat-producing objects. Shorter wavelength infrared rays do not produce much heat and are used in remote controls and imaging technologies. Aside from light, the sun produces heat that is in the form of infrared. The thermal scanner that is used to check temperature also uses infrared radiation. Some application of infrared radiation is used in night vision system. This system uses goggles that detect heat in the form of infrared rays. These are then converted to visible light to produce the images. Infrared is also used in remote controls that send signal to a television using a diode that emits light. In the medical field, infrared is used to show temperature variation of the body that could be used in diagnosis. Infrared photographs taken from a satellite also provide useful details of the vegetation on the Earth's surface. The difference in color determines the difference in temperature. For example, shades of blue and green indicate regions of colder temperature, and red and yellow indicate warmer temperature. Higher to infrared light is the visible light. This is the region that is sensitive to our eyes, that's why we can see it. Visible light as a form of white light is composed of its constituent colors, which are the Roy G. Biv or red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. The red color has the longest wavelength, while violet has the shortest wavelength. Visible light is essential for photosynthesis, which is the food-making process of plants. Some of the technological use of visible light is laser. Laser is an acronym of light amplification by stimulated emission of radiation. It can be used for slicing material for better precision, and it is also used in compact disc that converts the amount of reflected light into binary numbers 0 and 1, which serve as the code of information. Moreover, laser is also used in medical purposes such as treating eye problems. Electromagnetic waves higher than visible light is called ultraviolet radiation. They carry more energy than visible light. The sun is our main source of ultraviolet radiation that produces vitamin D in the skin and gives us tanning effect. But always remember that exposure to sunlight must be regulated by applying sunscreen products. There are artificial sources of UV light, which is the UV lamps. These type of light are used to check fake banknotes or money. They are also used in crime scene to detect fingerprints, trace proofs of clothes, and analyze stains on inks. UV radiation is also used in teeth whitening as well as sterilizing water and food, since they are used to destroy cells of microorganisms so that they would stop reproducing. The last two electromagnetic waves, which are X-rays and gamma rays, have the shortest wavelength, but they have the highest frequency and energy. They are also considered as ionizing since the radiation has sufficient energy enough to interact with matter, especially the human body. And also, it can produce ions like it can eject electrons from an atom. X-rays come just after the ultraviolet rays. They have a shorter wavelength but carries a higher frequency and energy than the UV rays. X-rays are produced using an X-ray tube. They are emitted when fast-moving electrons hit a metal target. They were discovered
by Wilhelm Conrad Roentgen in 1895. X-rays are used as object scanners. Molecules of dense materials completely absorbs the energy of the incoming X-ray, releasing a pulse of light as the molecule excites. In the field of medicine, X-rays penetrate the body and are absorbed by dense organs. These organs are converted to light images, useful in diagnosing bone fractures and tumors. X-rays are also used in CT scans or computerized tomography. It uses X-rays at different angles to create images of the slice of bones, blood vessels, and other soft tissues of the body. Just a piece of information, the MRI or magnetic resonance imaging is also another form of imaging that gives a clearer and accurate view of the organs and other tissues of our body. However, it uses magnetic field and computer-generated radio waves, which is less harmful than that of the X-ray and CT scan. Now let's come to know the other end of electromagnetic spectrum, which is the gamma ray. Gamma rays are the shortest in wavelength and highest in frequency. They are emitted by only the most energetic cosmic objects such as pulsars, neutron stars, supernova, and black holes. Terrestrial sources include lightning, nuclear explosions, and radioactive decay. Remember, gamma rays carry the highest energy and are very strong, that they can kill living cells. But they can be blocked with lead and thick concrete. Thus, they are used to treat cancer through the process called radiotherapy. Now you know the different applications of electromagnetic waves in our daily lives. These applications help us shape our lifestyle. We have enjoyed watching television, surfing the internet, listening to radio, and many others. We benefit the different medical technologies and treatment brought by electromagnetic waves. But most importantly, it is our responsibility to properly use them so that negative effects will be avoided. This time, kindly get your activity sheet number 2 in Science 10. Activity 1 is matching type. Directions. Match the different applications or uses in column A to the electromagnetic waves listed in column B. Write your answer on the space provided. Activity 2 is multiple choice. Encircle the letter of the best answer. Use your time wisely, learners. Good luck and God bless. This has been Miss Mary Chris Malalis and Miss Bernalyn Carpio, your science teachers. Always remember to keep reading, keep watching, and keep learning at home. Bye! Edukasyon ay para sa lahat. Halina,
mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess can make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm a lot like you. When you're standing at the crossroads and don't know which path to choose, let me come along. 'Cause even if you're wrong, I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. And when the night falls on you, baby, you're feeling all alone. You won't be on your own. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. I'll stand by you. I'll stand by you. Tanggap City, simply home. Tanggap City, simply home. This is our place, Tanggap City. There is so much you can see. A paradise from nature's best. It's a beauty among the rest. Rich in culture and history, it has a colorful festivity. One people in harmony, one people in great revelry. Tanggap City.
for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Gearing for progress and development. People remain focused to their commitment. Preserving the tradition of good values into TANGKUB City, simply call our home. TANGKUB City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Brighter future, TANGKUB City, simply home. TANGKUB City, simply home. TANGKUB City. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw na sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina. We hope that you have learned the most essential lessons you need to master. See you on our next episodes. This has been ang TANGKUB. It's TANGKUB, TANGKUB, TANGKUB time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. Kung gusto mong maglingaw-lingaw, mga tawag magloling hayaw, mag-joyride na.
Uban na ang imong barkada, silingan ug pamilya, mag-joyride na. Sination tang palibot, mga lugar sulod sa Tangkub, mag-ubanta. Silang gato makilaw, sa sanabog sa pulaw, laagon ta. Labi na yun sa huyuhoy, ugnang dapit daghan ug kahoy, talan na. Maglibot Tangkub, maglibot Tangkub ta. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maghihiusa, maghihigala, let's get together, make life feel better. Kung gusto ka og entertainment, for fun and for enjoyment, no problem ka. Sinanduloy among pambato, kung usayo smart kaayo, believe jud ka. Panahon sad sa Disyembre, super gid ka aligre, malingaw gid ka. Fireworks display daghang ganahan, musidlak sa kalangitan, mapawag gid ka. Christmas symbols, capital of the Philippines, dinira na ninyo makita friends, diba? Diri sa Tangkub, maglibot Tangkub ta. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maghihiusa, maghihigala, let's get together, make life feel better. Makita friends, diba? Hapit sa Tangkub, maglibot Tangkub ta. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maglibot Tangkub, maglibot Tangkub ta. Maglibot Tangkub, maglibot Tangkub ta. Maglibot Tangkub, maglibot Tangkub ta. Maghihiusa, maghihigala, let's get together, make life feel better. Sa mga aral sa
supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub.